လေတဲ့ကာနာပိန်လေမြင်တော့လှပင်လေမြင်တော့ဒါလေတဲ့ရောင်းစားခံနေပြီကိုသိနေပြီလေအဲ့ဒါသွားဟိုလဲရောက်လဲရောက်ရီမိုးချိုးထမင်းစားအခုထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဒီနေ့အခုပဲရောက်တယ်အခုထမင်းစားပြီးတာအခုလေတဲ့လိုက်သွားအဲ့ဒီမှာရောင်းစားခံစိတ်ရတော့ကိုတွေဒီဖွဲ့ပဲပေါ့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတွေလိုပဲရောင်းစားခံနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် Thailand, a tourist haven for honeymooners, backpackers, and people from affluent countries worldwide. Americans, Europeans, Japanese, Chinese, Singaporeans, and millions of others head to this tourist paradise every year for its shopping, restaurants, and nightlife. Despite its booming economy, Thailand is surrounded by impoverished countries, including Myanmar, also known as Burma, which has been ravaged by decades of war and economic isolation. Millions of Burmese migrants have poured over the border to start a new life. But despite the economic opportunities here, many are tricked and sold into forced labor. Many Burmese are enslaved in Thailand's seafood industry. Zaw, not his real name, says he witnessed a murder of a shipmate who tried to escape. Zaw was afraid he would be next, so he jumped overboard. Pew says she was enslaved in a shrimp processing plant, where she was forced to work around the clock before she climbed over a wall and escaped. This 42-year-old woman was tricked into coming to work in Thailand when a woman promised her a good factory job. အဲ့ဒီကနေတော့အလုပ်သွင်းပြီးတော့သူကအစားတောက်ဒုက္ခရောက်တယ်သူအစားတောက်မှာဒုက္ခပေးထားတယ်အလောက်ကလည်းပြင်ပန်းတယ်အလောက်ကပြင်ပန်းတော့သူကျွေးတဲ့ဘူးမပြောဘူးလို့ကြက်ရိုးတို့ကျွေးတဲ့ခလေးတွေသွေးတွေခြုံနေမကောင်းတော့မစင်တော့အဲ့ဒါကိုခလေးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးပါးတွေရိုက်တယ်ပါးတွေရိုက်ပြီးသူနှိပ်စက်တယ်နှိပ်စက်ပြီးတော့သူဆဲဆိုသူပြောနေရှိသမျှပြောနောက်မီးဘူးပေးမတိုက်ဘူး She was locked in an apartment every day after work and forced to give her wages to the woman. Forced labor impacts nearly 21 million people worldwide, with the Asia-Pacific region accounting for more than half of that number, according to a 2012 International Labour Organization report. Thailand's Burmese migrant community is 2 to 3 million strong. Many have been victimized. Cortland Robinson of Johns Hopkins University authored a report for the United Nations on human trafficking in Mahachai, a predominantly Burmese area near Bangkok. The study we conducted, we found that approximately 1/3 met criteria that we used following the Palermo protocols as having been transported, recruited, harbored, deceived, coerced, compelled, and ending up in some situation where there is forced labor. Burmese migrants are brought from border areas by so-called brokers, who are subcontracted by companies to recruit and transport workers to factory jobs. Brokers foot the bill for transportation, but they expect to be paid back. When they are not, victims and witnesses say that workers have been beaten and locked in rooms to prevent them from fleeing. I think there's certainly a network of people who work at that level, and their job within this system is to get people out of the villages to the border. It's not generally the case, in my understanding, that those people also then go across the border, take them into Nassau, get them by road into Bangkok or other places, help them find jobs in Bangkok. That there's a sort of a pass-through system. There's brokers who operate primarily in the Burma side, there's brokers who operate on the border areas, and there's brokers who operate in terms of connecting people to jobs in Mahachai. Getting from Myanmar to Thailand can be dangerous, especially for women. Some activists estimate that around 80% of women are raped by brokers on their way to Thailand. This woman, who chose to hide her face, describes being raped in the forest by the man she hired to smuggle her into Thailand. ပွဲစားသူခေါ်လာပြီးတော့အလုပ်သွင်းမယ်ဆိုပြီးလမ်းမှာသူတို့စော်ကားတော့ဗောနော်စော်ကားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကမပေးရင်လည်းပေးလိုက်ရတာပေါ့စိတ်တော့လည်းမကောင်းဘူးဗောနော်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ຢာသူ့ကိုလူတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့လက်မြောက်အချုံးပြီးတော့ခံလိုက်ရတယ်ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိအရောက်ပဲဗောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်မလာဘူးတော့ပြောပြတယ်ကဲဒီကအများဖြစ်အဲ့ဒါမျိုး100%မှ80%ရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း
Once they arrive in Thailand, many face threats at their workplaces. နောက်တစ်ခါသူနဲ့ကြာတော့များဆိုပြီးတစ်ခါနောက်လူမိုက်တွေခေါ်ထဆိုပြီးတော့တစ်ခါဟိုးလို့ပြောဆိုကြအဲ့ဒီအလောက်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါဒီပိုက်စားတွေပါတယ်ဖြတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရဲတော့ပြုတ်လို့ပေါ့အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလူတွေစုကိုတောင်းတများကရကျွန်တော်အဲ့ရှင်ကရတော့ပြုတ်တယ်မဲတော့မဆူကြနဲ့ပြုတ်လို့ရှိရတော့ခါဥမအဲ့ရှင်နားမှာပြုတ်ဒီကဒီချမ်းပြုတ်ဆိုကြကျွန်တော်ပြုတ်လို့ရှိအဲ့ဒါကိုလုံးပြကြတယ်လေ Our son works at a pineapple processing plant that ships to dozens of American distributors. Still, many Burmese say they would go through the abuse again if they had to.